Отличный способ начать разговор – поговорить о погоде. Так что сегодня разузнаем у Джерри, как спросить все про погоду. А для начала поинтересуюсь его мнением о погоде в Петербурге. So, Jerry, how do you like the weather here in St. Petersburg? Well, the winters are a bit cold, but with a warm coat, it's not so bad. Зима достаточно холодная, но если есть теплая шуба, то не так все и плохо. And I really like the snow. И Джерри нравится снег. The summers are nice here. They're warm, but they're usually not too hot. Лето хорошее, обычно тепло, но не жарко. I moved here from Costa Rica, where it's about 34 or 35 degrees every day. Джерри приехал к нам с Коста-Рики, где было 34-35 градусов. Except during the rainy season, where it might be 31 or 32 degrees. И только в дождливый сезон температура была примерно 31-32 градуса. We have no winter at all in the tropics. И в тропиках вообще никакой зимы нет. I really like the change of seasons in St. Petersburg. И Джерри нравятся изменения времен года. А сейчас мы узнаем, как спросить о погоде. So, what are the questions about the weather? So you could ask somebody, how's the weather? Or what's the weather like today? Or if you want to know the temperature, you could say, what's the temperature? Or you could ask, is it raining today? Is it snowing? Great. А сейчас мы с вами послушаем несколько прогнозов погоды на английском, а перед этим Джерри познакомит вас с основными словами. To understand the weather forecast, you should know the four cardinal directions: north, south, east, and west. And some common phrases they may say about the weather, it could be, it is windy, it is cold, it is rainy, it is sunny, it is snowing, it is warm. И основное выражение, которое мы используем для описания погоды, звучит как it is. И дальше мы добавляем описание погоды. Windy, warm, ну вот как сказал Джерри. In the north of the country, it's very windy and cold. In the east, it's rainy all day today, I'm afraid. In the west and middle of the country, the weather is dry but cloudy. The south of the country has the best weather today. It's cloudy most of the time, but sunny this afternoon. Now, speaking of temperature, in Russia and most of the world, we use Celsius. For example, you could say, today it's 10 degrees centigrade. Когда мы описываем температуру в России и во всем мире, мы используем систему градусов Цельсия и говорим 10 градусов по Цельсию, что означает 10 градусов из 100 возможных. The temperature is around 10 degrees centigrade. But in the USA, we use a different scale, which is Fahrenheit. Но в Соединенных Штатах Америки мы используем совершенно другую систему, которая называется Фаренгейт. Still a little cool right around New York City 51, Washington 56. Sunshine, still cool in Atlanta at 58. Я вот сама не очень понимаю, что означает температура по Фаренгейту, поэтому давайте спросим. So what does Fahrenheit mean? It's just another scale, a different scale for measuring temperature. Это просто другая система измерения температуры. In the US, we use mostly the English or imperial measurement system. В Америке используется английская или имперская система измерения. For example, we use miles instead of kilometers, feet instead of meters, gallons instead of liters, and so on. И это касается всех систем измерения. Они используют мили вместо километров, футы вместо метров и галлоны вместо литров. It's just a different system. But for most Americans, we're used to that system and we'll be a bit confused if you use the Celsius and the metric system. Мы в Америке привыкли к этой системе, и на самом деле нас немножко может привести в замешательство система как раз-таки по Цельсию. You can look up the mathematical equations to convert from Celsius to Fahrenheit, or you can just use Yandex or Google to convert. Можно всегда подсмотреть уравнение и перевести из одной единицы измерения в другую, имеющееся число, или воспользоваться Яндексом или Гуглом. But roughly speaking, 32 degrees in Fahrenheit is freezing temperature. Но, грубо говоря, температура 32 градуса по Фаренгейту – это температура замерзания воды. 50 degrees Fahrenheit or so, you may want a light jacket.
50 градусов по Фаренгейту примерно означает, что можно в легком пальто выйти на улицу. 70 degrees to 75 degrees Fahrenheit is a nice spring day. 70-75 – это такой теплый весенний день. And 90 degree to 95 degrees Fahrenheit is a really hot summer day. 90-95 градусов по Фаренгейту – это такой очень жаркий летний день. And another important temperature, 98.6 degrees Fahrenheit is normal human body temperature. И еще одна важная отметка – это 98,6 по Фаренгейту – это нормальная температура человеческого тела. Oh, and one more. 212 degrees Fahrenheit is boiling temperature of water. И еще один важный момент – 112 градусов по Фаренгейту – это температура кипения воды. It's a bit weird using a different system of measurement, but when you live there, you get used to it. Ну, действительно, довольно странно использовать другую систему измерений, но со временем привыкаешь и начинаешь понимать. I myself did not have a really good feel for Celsius before I came to Russia, but now I kind of understand it. Например, я перед тем, как приехать в Россию, тоже не очень ориентировался в градусах по Цельсию, но сейчас уже нормально. И интересно проверить, насколько совпадают различные выражения о погоде в русском и английском. So, Jerry, give me some examples of English proverbs about the weather. Okay, here's one. To break the ice. Break the ice. Сломать лед, растопить, so to start something. Yes, to start a conversation, maybe with somebody that you've never met before. You break the ice, and now you're having a conversation. Ну, получается, начать разговор с человеком, которого ты не знаешь, и ты просто ломаешь лед, да, тем, что начинаешь с ним общаться. В принципе, похоже. Any other? The calm before the storm. Затишье перед бурей. Ну, тоже все вполне понятно. Any other? Ah, yes. To not have the foggiest idea. Не иметь ни туманнейшей идеи, то есть ни малейшего представления. So quite close, довольно близко. And one more. To have your head up in the clouds. Иметь голову в облаках. Ну, в принципе, витать в облаках. Тоже очень похоже. Что ж, с таким арсеналом фраз вы сможете с легкостью поговорить о погоде. So, will you give some final words? Yes. May the sun shine upon your face and the wind be at your back. Очень красивая фраза. Джерри пожелал вам солнца в лицо и чтобы вам всегда сопутствовала удача.